Freya, Kassad, and Luis. It is time to Outsiders OG to get underway. A bit of a sour taste, obviously, for OG to deal with, but hey, if there's any chance for Neofrag, for maybe Degster, or maybe Fiku to step up and take the place, the big hole that Flames leaves behind, tonight's the night. Nexa, Neofrag, headshots already, and Neofrag is going to go deep onto Tree to find himself the kill to Chiron. So a pistol could be a sigh of relief, because here's the reality with OG. We're talking about a team of young players who are supposed to have potential to become world beaters. They get a lot of experience versus the best teams because they themselves are partners, and sometimes we talk about inconsistency issues with the likes of Fiku and Neofrag. Today, again, there's space to be taken, and I would love to see one of those two individuals just go above and beyond. Yeah, so we'll find out how OG want to use Rugga in this situation. When it comes to Inferno, we can talk about Flamesy spots a little bit as we go through the maps. And he's mostly playing like rotation roles, lurk roles, and supporting things. So I think right now, at least for Rugga, he won't be the focal point when it comes to, for example, taking banana control. With all of the OG players, I think one of their greatest strengths is that they kind of have 5 entry players. They have 5 players who all can put up entries, and they actually might not need that as much, so we'll see if Rugga is a problem, but they like to keep it simple. That might fit with the style. And right now, they're grouping up for another explode here on the B site. Site currently stacked, of course. Nades over top. Neofrag can add an additional layer, and we'll see how much of the setup gets unraveled. It's damage versus Degster. That's going to make it a little bit awkward for him to keep going. And top oranges from Fame could be a big place. Sure enough, just as they cross out, Chiron drops them with the Desert Eagle. Degster catching Flitz, but the bomb's now just been thrown down to the dirt. We've got Degster and Fiku in a 2 versus 3, and these CTs aren't going to give up possession too easily. Nice recovery from Degster. 2 additional kills, 4 of them on the round. Even though he's the first player to get tagged up when they get to that B site, he's the only guy to do anything and nearly does everything. Wow, James turned away. Wow, he's not even going to go for it. Actually kind of surprised. I mean, obviously, it's just a 5-7 here. But they might know that Dexter's really low. Either way, it looks like he can punish maybe 5 players if he gets all the way around. So, well, let's see what he thinks about the situation. Well, yes, Degster wasn't really there in their last match. And he was just kind of okay, but he needed him to be unbelievably good. And with his consistency, you can see that happen sometimes. Okay, Jane, he'll get his punish, it looks like. Definitely so. Even just being here kills Degster. He doesn't even run at him at the end. Of course he doesn't. That's great. It's just not the first thing on his mind. It's James. The human calculator. Yeah, here's Degster getting dinked down to 36. Oh, wow. Okay. And, yeah. M4, FAMAS, and an MP9 out of Outsiders. I don't want to let off the pedal just yet. Early nade damage. Ooh, substantial. Nexa nearly dead already. That would have been a full belt of nades down. Yeah. All right, another kind of winnable spot here for Outsiders with the amount of utility damage that has already come in. MP9's looking stronger than ever. Damn, man. Kicker, top performer. Going crazy. You know, we talk about Degster's ability to clutch. Like when the pressure's on, he just kind of finds that new level that nobody else can keep up with. It catches you off guard. What if he accesses that level? What if every round from the start of the game feels like a clutch because they're playing man down? You know, I don't know, mentally, with the performance coach nearby, there's got to be some kind of mental angle he can maybe take and just get crazy. It looks like James saw him. I'm not sure if that was clear to the mid guys that they were spotted, but he rotated into the site. So it looks like their arch trap will come down. It's a very smart move here for the T side. And James dies. It's a good start, but it's also exactly what's going to draw them into all the additional CTs.
Fiku over towards the little pit. It's Flit and Fame and Flit again. 3 kills, excellent from Outsiders. All the players in the right positions, and nobody drops their shots. Those are great rotations, and I think Outsiders. So a lot of the times you see OG take like Banana and then transform it into a hit without thinking too much about it. And I feel like it was actually kind of a brave call for Outsiders to get the pressure off on Banana, lose information, get this kill, and then rotate out to the A site, because OG oftentimes do not second-guess themselves, and it's the right call. So James makes it. Already a few good calls. Think about how close that second round came. Until Degster puts up the 4 frags. Fortunately, OG sustained so many deaths in these past couple that they're now fairly broke. Little boost up here for Degster. He's going to keep climbing. Then Fame times the peak, connects the headshot before Degster can really get his crosshair back up in position, so no chance at a fight back there. And Outsiders, they're just going to keep the pressure high, not give OG much room to breathe inside of this A brackets, so it'll force them back to the B site, and if they hit it fast enough, even though there's a smoke up right now, simply kill Kickert. Yeah, no one's moving yet, even though they have full bracket control. So, well, Kickert all alone. He's got a smoke for himself. Sometimes you can threaten the Lurkin with it. It looks like Flip moves in just in time. He's got a flash on his back. No CT smoke here for OG, so they've missed that timing. That would have been free. But Flit does get flashed, so at least the util finds its mark. Kicker gonna drop Rug up. Then Flit inches forward towards the cross, keeps it nice and clean. The headshots are there for Flit, as we've come to expect. Yeah, Outsiders are moving very nicely right now. I mean, they're floating a lot. They're kind of striking me as like a snail version of Heroic. Like, they're not running around, but they are walking around. Sure. Yeah. We are seeing them move back and forth very fluidly between the A and B site, making callouts. Here, next up, probably shouldn't contend when they smoke mid, because normal issue. On top of that, we get an underperformance out of Fiku, and it just feels like OG are on such an uphill battle at the moment. But maybe CT side serves them better. Maybe a pistol can help. They can close that gap. They've got nowhere else to be. Nothing else to be playing for other than another chance to continue this run to the Spodek. We got Chev and Jay on the buttons, and we got Outsiders taking their time. Shocking. Shouldn't have given him so much clock. They'll have 1 flash, 1 smoke for Jame and Flit, and Fame at the front. Degster's going to hear all this movement. We see the mid-CT start to run out towards Boiler. But once they get into the pit, Outsiders just chill for a second. Looking for an easy opening kill. Fiku will get gushed. Degster tries his damnedest, but he's going to die empty-handed. And as those bracket players double back towards Arch, allowing the mid-flank to take their original position, they just find themselves smoked out. So big retake needed. Oh, Nexa no. Just about to find Flit with his back turn, but Flit has that internal timing to a T. And OG, looking like Outsiders, run away with utility to save. Did that look strange to you? Like, they didn't, like, Dexter just didn't have any help for that long? Yeah. I thought the bracket guys would come up short, but then Fiku got gush, wanted to go back. Yeah, so the two Cubby guys, I think, you know, bracket control is it matters, but it's not everything. And I think when they didn't see anything, you know, they had a very strong weakness towards halls. There was a huge gap in timing. Of course, there could have been some late mid-explode, but even in a late mid-explode situation, you could be spotting from Moto, playing on the site, and have 3 on the site. So a lot of that came down to Dexter, and of course, I guess Fiku tried, but immediately sent away by a headshot. Tyron's got to watch that posture. That's how, yeah, Kinder said he changed his posture because he got back problems. So he started sitting close to his monitor, but like upright instead of leaning in his Taekwondo stance. Yeah, there's a few of them, man. Sometimes Jabby makes me nervous, too. I feel like his head's going to flop forward one day. He's going to forehead his keyboard.
you can fix those problems down the road. No, you can't. Take care of your back. You can only win now. True. How much prize money is worth your back? You let us know in the comments. We get 10 likes for a Fast Outsiders round. It's not enough. James knows his value. Yeah, James owns on YouTube. He's demanding thousands of likes. James Time channel, unparalleled CSGO channel. He has made it a point to be better than the other pros making CSGO channels. Yep. He's done a pretty damn good job. Come on, Fiku. Now or never, kid. Smoke in front of the pack. Oh, He's getting it today. Yeah, I don't even know, like, obviously Fuku's not performing to his best ability, but also, like, is he just getting owned? Did he do anything wrong there? Flit's blind according to the kill feed. You know, every time I do an unlucky or bad on my channel, it's games like these, right? And you go back and you watch, and it's always a mix. You know, it's like you don't get 114 completely unlucky. Okay, Zywoo's was actually his worst game ever. It was actually completely unlucky. Which makes sense for a guy who's that consistent. Okay. But most of the time, it's going to be like 2-3 rifle rounds that you notice they made a mistake on. One bad spray. The confidence falls off, you know, when you're 1-9, 1-10. And then the other kills, you're getting instud, you know, every other round, which is a typical day in CSGO at the top level. But yeah, not much presence from him on P side. We saw some visible frustration from him into now. It's hard to read, actually, from outsiders, and they were ready for his spot, so very smart approach. Dexter trying again. Good nade. Oh, they don't kill him. Neofrag almost got him over. There we go. Edge and Fiku's Deagle will get the job done. Kickert's here to reclaim control. Oh, right as they're re-smoking. Playing with him. Nothing for free. The Outsiders mantra. Desert Eagle of Fiku's going to catch another kill, but it really does just feel like we're talking too late to show up. His third and fourth frag of the map in this round, the 23rd. Dexter pressured by Util. Won't find the smoke shot. We've got a pit player, though. It's Rugga. It's Rugga. 3 Ts coming at him. They've done a good job of isolating Rugga. Oh, yeah. He's going to lock in one, at least. It's something for OG to try and work with here. It's a mandatory retake needed, but the bomb gets cut off awkwardly. Nexus slid up silently. He's going to hear that apartments play, so now the other CTs can try to hone in on it. It's an easy stoppage as James is just killed on the jump across, and Fame's going to have to come in big 1v3. First kills his in an instant. It's low health for Fiku to the right side of Library, but a bomb plant that can't be stopped. Oh, I think he knows they're both here now. First time's a fake, second is the commit, and the CT stoic. Both on the wall, op scoped in. Fame goes forward, finishes Fiku off of the flash. He's looking for the last one, and Fame keeps this one clean. Outsiders from start to finish in full control versus a compromised OG. It was never going to be their easiest day in the office, and unfortunately, the beating will... Встречать. Но фак видит одного. Так, ему как-нибудь уйти бы отсюда. Но кажется, его не отпустят. Флешка прилетает. Пытается убегать, пытается. Застакался, помог сейчас Джеймс пистолетом своим. Просто застопал игрока, не дал дальше двигаться. Фику на сайте. Фейм прыгает, у него есть смог. И Флит с юспом. Флит уже с юспом и не убивает никого. Декстер просто с первой выключает. Декстер идет дальше. Стакает сейчас OG А-сайт. И на Б остался всего один Руга. Пойти бы сейчас на тренера. И это будет фри-раунд для Outsiders. Но они не знают, что происходит на точке Б. А стяжка идет. Стяжка от... Не знаю даже, кто это заколил. Ну, просто фейк-пауза. Подумали, что перетянулись. Джейм тут, возможно, пошлепал. Да, его, кстати, слышно там было через стенку. Кто это у нас стоит? Фику. Фику заколил. Фику услышал Джейма. Но выход будет на А. Бомбу передропнули. Пошел выход. Фейм первый. Декстеру надо возвращаться. Он уже слышит топот, понимает, что поздно.
Позвал тиммейтов и ждет на пулечку одного. Затылок не поддается с первой попытки, но сразу двоих. Уже триплкилл для Декстера в этом раунде. Декстер. А время? Джем не видит, не понимает. 3, 2, 1. Нет, все. Еще после времени погибает Джем. $750 у него остается. Пятюни летят. 2 первые пистолетки на обеих картах. И на Инферно, я напомню, OG. И здесь начинают тоже с выигранной. Вот так вот. Ну, кстати, отличный шанс был, на самом деле. Почему подумали, что, ну, через лонг не заходили, почему подумали аутсайдер, что на лонге, ну, точно никого не будет. Сами они сидели в курилке, но до лонга дальше не дошли. Да, но Может, Декстера Флейм жесткие за пятюни что-то с летят. рукой? Я Да, просто я смотрю думаю, сейчас, вряд как ли. Декстер отдает пятюни. Там Руга такой, оуч. Вот так это, да, происходит? Может быть, вполне. Так, ноуфраг, пушт на граунд. Попадает чуть по ножкам Флита. С Тек-9 бежит Джем. Ему, кстати, дропнули Тек-9. Он сам купил себе армор. Будет в следующий раунд играть с кем-нибудь диглом. Флит просто с первым армором. Ничего у него больше нету, просто глок. Наверное, хочет подобрать Тек-9 Джейма. Хотя он довольно-таки далеко от своего капитана. Смоук прикольный. Это на монстр. Первый раз вижу такой смок, ну это очень круто. То есть сапом там можно разных, много смоков покидать на монстр, но именно из-за икса первый раз вижу. Интересный мув. Так, и пока что эко. Я, кстати, увидел в Твиттере сейчас прикольную подсадку. Прикольную подсадку. Как раньше был буст Олафа, пиксельный буст 2014 года или 2015 года. 14. Да, вот точно такой же, только это трипл буст. И тоже можно контролировать выход с монстра. Не, Просто 15 полностью. прав. На Клужна пакета было. Проседает? Уже, это странно. Руга что-то. А, он Зевс купил. Я думаю, на что он потратил $200? Флешки вроде бы не было. А он Зевс. И где он Зевсом? Он под шортом. стенкой, да. В упор под стеночку на шорт. 23 номер на каске. Леброн получается. Почему? Леброн тоже 23? Да. Сейчас Разве нет? кто угодно 23. Но 23 за Джорданом. Ну это тоже. Ну, в баскетболе нет такой темы, что типа номер сейвится за игроком, который уходит на пенсию, и больше его никто брать не может. Так, у Джордана же вывели в Чикаго Буллс, нет? Номер. В смысле вывели? Ну, в Чикаго Буллс. возвращение. Не, а в НХЛ просто есть такая тема, по-моему, даже со всеми. А Там в вот- НХЛ, вот да, в НХЛ есть такое. Вейн Грецкий, когда заканчивал, типа, его номер уже не могли брать. Что ж, такой затяжной против экономического раунда. Аутсайдерс никуда не торопятся, хотя, в принципе, с двух ног могли выходить абсолютно на любую точку. Тут ничего вообще не закупали OG. И... Нет. Услада для наших ушей не сегодня. Но Каспер старался. Так, Кикер погибает. И он был с диглом. Просто с диглом фику. Фику Зевс поднял. Можно, Доставай, можно! Зевс! Можно резать! Ай, ну Зевса. Это резать плюс 1,5. Я знаю, но Зевса звук крутой. Ну это факт. И Выкидывает выбрасывает авик, да, понимает. красава. Понимаешь, что его А мог будут на длину нажимать? убежать? Может быть, был тайминг убежать на длину? Ну, рискованно, на самом деле. Начнешь топать, кто-то высунется. Там еще такая дистанция, ее пробежать надо. А так авик уже так и не подберет. Все, пошли поиски, а нету. Тоже неплохой мув. На верочку так. Что, услышал что-то? Я не слушаю. Я тоже. Это функция Не у особо нас в услышал. нашей паре возложена на тебя. Как видишь, я плохо справляюсь. Но ты стараешься. Оу, засчитано. Кайрону поплохело.
на 80%. Через стенку прилетело, по всей видимости. Но живой. Сайдерс по-прежнему в пятером. Флит уже воду занял. О, нормально. Вышел причем из андера. Слышал хлюп. Некса, я так понимаю, это, да? И аутсайдерс перебрасывают бомбу и притягиваются под базу Б. Да, и там трое уже со старта. Лонг причем в упор поджат. Но ничего по-прежнему не происходит. У защиты далее там на лонге. Здесь наливается тайминговый смог еще раз. Ну, такая достаточно теплая встреча ожидает аутсайдерс, если они в этом тайминге собираются выходить без нахождения энтри и занимания мида. Но, по всей видимости, они дальше никуда идти не собираются. 50 секунд, хотя еще есть времени. Выпускают до контакта Кикерта. Взял он фокус подъемчик, флешка, которая смущает абсолютно всех. Все в блайнде. И 3 опорника отстрелялись. Бомбы выбили. Ну, Джейм классика, не пойдет никуда. Блин, аверпас-то поинтереснее на самом деле, чем Инферно у нас случился. То есть, то ли OG отделались от шока, то ли что, ну, смирились, как бы стадия принятия уже прошла. Осознание, принятие, отрицание, все эти стадии прошли. Теперь они просто делают свое дело, и, кстати, ну, неплохо делают. Руги 7 на 5, алло. Фиг. Да, я думаю, может быть, ему 8. стоит вернуться в Counter-Strike профессиональный. Может, вообще минус Flames плюс Руга? Просто есть, наверное, некоторые технические моменты, где бы ему там будет сложно, да, по чисто возрасту, по реакции, в какие-то очень быстрые моменты. Ну, типа стоять на токсике, держать свою точку, общаться, накинь флешку, все это он делать может. То есть в клатче 1 в 3, наверное, сложно, где там супер реакция, по первому перевелся там. Вот OG. Пассивно у них получалось играть. Декстер стягивается, будет играть через длину. Флит все еще в андеграунде. Вот Флита, блин, я не знаю даже. Ему здесь не идет играть. Постоянно вот так халдит, и в итоге у него 4 на 12. Хотя игрок... Ну, работы сильный. банально нет. Хотя, помнишь, когда Да. кто-то там поджимал, Неофраг, по-моему, поджимал подвал, но он свой флит открывающий сделал. Да, есть такая работа. В андеграунд ходить и никого там не встречать. Но позиция важная, то есть его-то роль все равно важная. Супер важная. Тем временем проходит салон. Ой, какая... От кого это залетело? Сам себе фейм набросил. Ну вот, кстати, Походу. флит упал. А вот и Некс бомба. опять. А вот и молик. И надо принимать решение, заступать за молик. Пропрыжечку решил сделать. Окей, Кикерт. Второго нашли. Недопонял немножечко Фику тайминг. Переключился на Кикерта обратно, но Фейм вынырнул и хедшот свой поставил. Остается по итогу Некса контролировать эту бомбу. До последнего 3 игрока. Аутсайдерс как разыграют на этом моменте. Опять же меняет местоположение Некса. И как у него повело спрей. 9-6. Итог первой половины. Ну, в общем-то, лучше намного, чем смотрелась игра на карте Инферно.